Good evening, everybody. Aman here. So, I was not feeling well for a few days, so I couldn't make any videos. But now I'm feeling a bit better, so we can continue with the part two of the article of BBC Mundo. In that, we were talking about the rapid rise of the United Arab Emirates as a financial and a political regional power and the growth of Dubai, the development of Dubai. So this is the part 2. Comenzamos. El crecimiento, the growth, fue un proceso similar al que siguieron las otras monarquías musulmanas suníes del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Oman, Qatar, Bahrain y Kuwait. It was a similar process to which the other Sunni Muslim monarchies of the Persian Gulf followed: Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, and Kuwait. In his book in su libro De Reinos del Desiertos a Poderes Globales, in his book From Kingdoms of the Desert or Kingdoms in the Desert to Global Powers, El Ascenso de los Estados del Golfo, The Rise of the Gulf States, el historiador Rory Miller asegura que el éxito económico inesperado de estos países se debió fundamentalmente a un proceso basado en su capacidad para redistribuir los ingresos del petróleo entre varios grupos de interés. Okay, we are going to start. The historian Rory Miller claims that the unexpected economic success of these countries was fundamentally due to a process based in its capacity to redistribute the income, the oil income, between various interest groups, y transformar los excedentes restantes en activos valiosos, and transform the remaining surplus in valuable assets como bienes raíces like real estate, arte y acciones. Art and I would say assets, or I would say stock. It would proper word would be stock for acciones. Investing in the stock market around the world. Entre el resto de naciones del Golfo, EAU logró ubicarse en poco tiempo entre los más ricos y con mayor desarrollo per cápita. Among the rest of the Gulf nations, United Arab Emirates, UAE, I would say managed to place itself in little time between the wealthiest and the greatest per capita development. No todos los emiratos tenían iguales cantidades de petróleo, y esto marcó también el desarrollo de la nueva nación. Not all of the emirates had equal quantities of petrol, and this also marked the development of the new nation. Abu Dhabi y Dubái se volvieron rápidamente columnas vertebrales del crecimiento económico nacional. Abu Dhabi and Dubai rapidly became the backbone of the national economic growth. Al estar emiratos semiautónomos, la capacidad de reinventarse, la económica y las propuestas de desarrollo también diversificó la panorama financiero. On being semi-autonomous emirates, the capacity to reinvent the economy and the proposals of development also diversified the financial outlook.
Algunos emiratos comenzaron a apostar también por el turismo y otros crearon estrategias para atraer capitales extranjeros. Some Emirates also started to bet in the tourism sector, in tourism, and others created strategies to attract foreign capital. Okay, siguiente. El jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, the Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the photo has not downloaded, he died this month, I think, last month maybe. Fue así como se creó en 1985 en Dubái la zona franca del Jebel Ali, y casi 40 años después sigue siendo la más grande del mundo. It was like this how the free trade zone of Jebel Ali was created in 1985 in Dubai, that almost 40 years later continues being the biggest of the world. Las zonas francas se fueron multiplicando, the free trade zones continued multiplying. Actualmente tiene más de 30 y las tácticas para atraer inversiones foráneas también se hicieron cada vez más frecuentes. Presently, UAE has more than 30, and the strategy or the tactics to attract foreign investment also were becoming more and more frequent, and went from even desde beneficios para descontar impuestos, and went from discounting taxes and went from benefits for discounting taxes, beneficios aduaneros, customs benefits, hasta incentivos y amplias flexibilidades para propietarios extranjeros, to incentives and ample leeway for foreign landowners in UAE, or I can also call them, proprietors, foreign proprietors. Para los emiratíes fue la visión del padre fundador del Estado, Zayed bin Sultan Al Nahyan. For the Emiratis, it was the vision of their founding father of the state, Zayed bin Sultan Al Nahyan, la que logró ubicar a su país en el mapa global para finales del siglo XX. That the vision, that achieved to place his country in the global map, on the global map, at the end of the 20th century. Pero muy pocos dudan que la visión para el nuevo siglo la trajo el jeque Jalifa y su medio hermano. But very few doubt that the vision for the new century was brought by the Sheikh Khalifa and his half brother. This next part. El nuevo siglo, the new century. Uno de los primeros desafíos del nuevo y solo segundo presidente de Emiratos Árabes fue la crisis económica que golpeó al mundo en 2008. One of the first challenges of the new and only second president of the Arab Emirates was the economic crisis that hit the world in 2008 y que impactó profundamente a Dubái como uno de los centros financieros del orbe, and that profoundly impacted Dubai as one of the financial centers of the globe.
el jeque decidió inyectar miles de millones de dólares. The sheikh decided to inject billions of dollars en fondos de rescate de emergencia al Emirato, in emergency bailout funds to the Emirate, lo que conllevó a que la torre más alta del mundo, que planeaba llamarse inicialmente Burj Dubai, pasó a llamarse Burj Khalifa en su inauguración oficial en enero de 2010. That entailed that I would say tower, the highest tower of the world, the highest building of the world, or the skyscraper, the tower in this case, of the world, that was planned to be called, that was initially planned to be called Burj Dubai. You know, it changed, to call itself Burj Khalifa in its official inauguration in January of 2010. El líder también usó la riqueza petrolera para atraer centros culturales y académicos al país árabe y también para promover la imagen de su nación en el exterior. The leader also used the oil wealth to attract cultural centers, cultural and economic centers to the Arabic nation, and also to promote para promover la imagen de su nación en el exterior, and also to promote the image of his country in, I would say, in the foreign, from the foreign perspective. Yes, so, el dinero emiratí, tanto privado como del gobierno, se ha invertido en grandes compañías, bienes raíces de primer nivel, instituciones financieras, marcas de lujo e incluso clubes de fútbol, como el Manchester City. The Emirati money, as much private as of the government, has been invested in big companies, world-class real estate, financial institutions, luxury brands, and even football clubs like Manchester City. También han financiado la construcción de algunos de los edificios más costosos construidos en los últimos años en Occidente. Also, they have also financed the construction of some of the costliest buildings constructed in recent years in the West. El jeque Khalifa trató de reorientar la dependencia económica del petróleo al promover inversiones en investigación de energías renovables. Pardon, I'm feeling a bit tired, so I'm eating the words, I'm making some mistakes, so pardon, but I will trying my best. The Sheikh Khalifa tried to change the economic dependence of petrol to promote investments in, I would say, sustainable energy research of sustainable energy sources. Yes. Aunque han ampliado sus inversiones en petróleo y gas natural para la exportación, EAU anunció el año pasado una meta de emisiones netas cero para 2050, mientras continúa el desarrollo de Masdar, una ciudad futurista en el desierto con bajas emisiones de carbono. Even though they have expanded their investments in petrol and natural gas for export purposes, I would say, for export, and the UAE announced last year a zero net emissions target for 2050.
while it continued the development of Masdar, a futuristic city in the desert with low carbon emissions. Los críticos del gobierno han señalado que el desarrollo que les trajo el petróleo no logró traducirse en una sociedad abierta y plural, donde se respetan los derechos humanos. The critics of the government have pointed out that the development that the petroleum resources have brought have not managed to be translated in, have not managed to make, I would say, make this nation in a pluralistic and open society, where the human rights are respected. EAU ha sido señalado por numerosas organizaciones internacionales de tener una sociedad profundamente restrictiva. The UAE has been pointed out by numerous organizations, numerous international organizations, of having a profoundly restrictive society where the freedom of liberty, freedom of the press does not exist, nor association. Y los críticos del sistema son encarcelados y en ocasiones ejecutados. And the critics of the system are jailed and in some occasions executed. En su reporte de 2021, Amnistía señaló que el gobierno emiratí siguió cometiendo graves violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tanto cruel e inhumano de los detenidos, supresión de la libertad de expresión y violación del derecho a la privacidad.